محاضرتنا اليوم راح تكون المحاضرة السادسة مثل ما تكلمنا الأسبوع اللي فات. طبعا أغلبها اليوم هي راح تكون كلينيكال وتكملة للمحاضرة السابقة اللي هي تكلمنا بها على السوفت tissue management about retraction, gingival retraction. Today, after we complete retraction, next step is to after you prepare teeth and now you do retraction, now you are waiting for impression اللي هي طبعا الفاينل امبريشن اللي راح ناخذها الان. طبعا الامبريشن ممكن تكون conventional impression او digital. بالبدايه راح نتكلم عن الكونفنشنال وبعدين ايضا عن الديجيتال امبريشن. زين، طبعا الامبريشن مثل ما نعرف بصوره عامه هي negative likeness or a copy in the reverse of the surface of an object. فهي copy للنيجاتيف copy element للobject اللي هي الاسنان او الدنتال arch الموجود inside the patient mouth. Okay, in order to obtain this negative from this negative reproduction حتى نحوله الى positive شو راح نسوي؟ نسوي pouring للimpression طلع لنا cast. فهذه الامبريشن after pouring it is negative alikeness والpositive alikeness اللي هي تشبه الاسنان هو الكاست. Okay, to have impression طبعا we need manufacture. In order to have impression, you need, as you know, dental material, you need custom tray, and we need impression syringe. طبعا احنا نتكلم على final impression in fixed prosthodontics، يعني ما نتكلم بالبروستاتيك. فهذه الريكوايرمنت نحتاجها لما نجي ناخذ امبريشن بالكراون بريدج اللي هي امبريشن ماتيريال والكوستم تراي او سبيشال تراي والامبريشن سيرنج. طبعا قبل ما راح نبدي الان فنبدا على الامبريشن ماتيريال. طبعا ما راح ندخل ديتيل كلش، الديتيل موجوده ان شاء الله بالبي دي اف راح ينزل لكم شويه اكثر على الماتيريال. But we have to have a key property in the material that we are going to use in crown bridge. الكي بروبرتي اللي نحتاجها الاكيورسي، dimensional stability والتير ريزيستنس والالاستيسيتي. طبعا الاكيورسي as you know الابيلتي تو يعني عندنا detail fine detail بالcrown bridge. You have to have ability for this material able to replicate this detail. The dimensional stability of the material is very critical for accurate reproduction of the intraoral structure. طبعا dimensional change ممكن تحدث بالimpression due to the contraction of the طبعا هو الماتيريال after during polymerization يسوي shrinkage. فهذه واحدة من اللي هو reaction polymerization، أو احتمال اكو باي برودكت تطلع من الماتيريال after setting يسوي لنا أيضا dimensional change or water absorption from a wet or a humid environment هم مسوينا change، او any change in the temperature. يعني اذا طلعت impression وخليتها في مكان حار جدا او بارد جدا ممكن نسوي لنا ايضا change and incomplete recovery of deformation because of viscoelastic behavior of the material. All these can result in dimensional instability. In order to overcome this dimensional instability, you have to most of the time for أغلب الامبريشن material يحتاج delaying pouring the impression after about half to 1 hour until byproduct is volatile. Most of material بها byproduct وهسه نشوفها يا ماتيريال، فيحتاج لنا نأخر عملية البورينج for about half to 1 hour حتى ما يصير عندنا يعني ما نسوي ديلي بالبورينج، راسا نسوي له بورينج حتى لان الباي برودكت اذا طلع الباي برودكتس راح يسوي لنا تشينج. فلذلك most of these material that have a bioproducts during after setting you have to have within half an hour you should pour this impression.
tear resistance, الability to resist tearing. طبعا لازم الماتيريال تكون strong enough so that when you remove it from when it is in thin section or remove it from the patient mouth, it's going not to tear. Tearing ما يصير بيها. Okay, especially at the area of finishing line. يعني بيها strength قوي بحيث تمنع التيرنج. وعندنا other thing elasticity. طبعا most material that we use in the crown bridge must be elastic. ليش elastic؟ لأن احنا عندنا طبعا بالpreparation مثل ما شفنا عندنا preparation احنا ما راح ناخذ impression of the prepared tooth وحده لأن ما بي تعرفون ال prepared tooth ما بي undercut. لكن بالimpression we involve the other adjacent tooth, we have the dental arch وكلها بيها undercut. في ذلك الماتيريال إذا ما كانت elastic, when you remove impression after setting, you sit it inside the page and the material is set, you remove it going to what? Fracture. So you have to have elastic تعطيك مجال أن تطلع وترجع إلى مكانها مثل ما كانت قبل ما نطلعها من حلق المريض. الأذر ثينج بالإمبريشن ماتيريال الهيدروفيليك بروبرتي. الهيدروفيليك بروبرتي فشي مهم بالإمبريشن ماتيريال اللي هي الافينيتي تو ماتيريال. يعني لما نقول ماتيريال الهيدروفيليك it has high affinity to moisture، أو إذا كانت hydrophobic it is have low affinity to the moisture. And this when we have high affinity ايش راح يسوي لنا؟ it is we will have a greater surface detail تعطينا بالimpression لأنه أكو surface we're going to be have a greater wettability. مثل ما نشوف بالصورة احنا عندنا لما عندنا solid and solution. If we have a hydrophobic material وهذه hydrophilic ايش عندنا؟ الكونتاكت انجل is less than 90. هنا شنو؟ more than 90. لما نكون more than 90 الكونتاكت انجل is عالية معناها we have surface wettability is less. ولما يكون contact angle less than 90 مثلا 0 wetting ability of the surface عالي. طبعا هذه شو تفيد؟ تفيدنا بالريكورد اوف ذا ديتيل. كل ما يكون wettability of the material اللي عندنا hard structure اللي هي tooth والsoft اللي هي material impression، كل ما يكون wettability of impression is عالي يعني كل ما تعطينا greater surface detail during recording of the impression. Okay. وإضافة ذلك الهيدروفيليك material is have يعني كان الهيدروفوبيك ماتيريال كان not tolerate water. معناها شنو؟ يعني عندنا أي saliva بالarea of the preparation of dental arch during impression you have to have strict dryness to the area. أي moisture because the hydrophobic material cannot tolerate water ايش راح يصير بيها؟ سوينا fold and void تبين بالimpression especially بالاريا اللي نحتاجها مثلا finishing line او المارجن of the preparation. فلما يصير fold معناها it is not record to you the detail you need. فلذلك طبعا الهيدروفيليك property في الهيدروفيليك is very important for للاسف most of elastic impression material شنو؟ is hydrophobic have a hydrophobic property يعني cannot tolerate water. Okay, so الهيدروفوبيك resist to wetting. Okay, و not ready wettable by the gypsum. طبعا هذه بعد ما يصير سيت شو يصير؟ ماتيريال سيت يصير هارد، الستون يصير solution يعني بالبورينج. فايضا لما ما بيها wetting معناها راح يصير شنو؟ during pouring راح يصير عندك شنو؟ راح يصير عندك more air bubbles، ما راح يصير wettability. مثل ما نسوي بالكومبوزيت. لما نسوي بالكومبوزيت راح نسوي برايم بعد الاتشنج. البرايم شنو واجبه؟ يزيد الويتنج ability of the surface so that the bonding and the composite can go to the undergut easily without wetting. الكونتاكت انجل عاليه ما راح يصير الكومبوزيت يدخل بالاندركت سويناه بالاتشنج.
فنفس الفكره هنا. كلينيكالي هذا شو يصير عندنا؟ الماتيريال cannot flow to the detail of the preparation. اوكي، لما عندنا hydrophobic material. Now طبعا impression material مثل ما تعرفون we have different impression material. We generally we can classify it into two main category. We have elastic and non-elastic. Non-elastic impression plaster والcompound والregional. طبعا non-elastic impression material we didn't use it in crown bridge. We can use impression compound sometime when we have a single impression technique. يعني توث واحد ناخذ له impression، ممكن في طريقه نستعمله for single tooth impression لان ما بي اندر كات. مثل ما قلنا الالاستيك اذا اكو اندر كات راح يصير when material is set you remove it راح يصير بها fracture، فلذلك ما نقدر نستعملها الفول ارش impression. We have elastic اللي هي الاكيوس والنون اكيوس. الاكيوس we have الهيدروكولويد و we have اللي هي reversible irreversible and we have a synthetic elastomer اللي هي تشمل بولي سلفايد بولي ايثر سيليكون اللي هو نوعين كوندنسيشن واديشن سيليكون. طبعا الريفرسبل هيدروكولويد مثل ما تعرفون هو الاجر اجر، على السريع راح نتكلم كم كلمه عليه. طبعا هذا اول نوع من انواع الامبريشن ماتيريال اللي استخدم. اوكي and is used since 1937 year. Okay, it is give a good detail. الماتيريال is hydrophilic وهي good property، لكن شنو this material طبعا يحتاج له special equipment. يحتاج equipment للعملية. تدرون يتغير الجل اللاسول بواسطة جهاز ثرموست مثل أفران خاصة به، يجي جهاز خاص به يستعمل. إضافة لذلك يحتاج هذا الاكويبمنت يحتاج special cooling tray. So واحدة من disadvantage هو more expensive equipment is need. Dimensional stability is poor يعني it is مثل الجينات يصير به synerosis و imbibition، يحتاج to pour immediately و be low tear resistance. طبعا الحقيقة nowadays is not used على الرغم من هو مثل ما قلنا يعطي detail عالية للpreparation والdental arch because of this disadvantage. الأذر ماتيريال اللي عندنا هي reversible hydrocolloid اللي هو الجينات اللي كلكم تعرفوه. طبعا هذا الالجينات is hydrophilic أيضا cheap fast setting. طبعا الديسادفانتج مالته is poor dimensional stability يعني يحتاج رأسا صبة و poor accuracy and low tear resistance. طبعا most of the time this impression أو material alginate is not used for final impression. Most of the time مثل ما أيضا شايفين ومستخدمين it used to for what? For primary impression. We use it for primary impression to obtain the study model. Okay, we didn't use it for final impression in crown bridge. النوع الآخر من الماتيريال عندنا هو الاستومر ماتيريال اللي هي الاستيك. طبعا this material اللي هي الاستيك impression material تجينا in different consistency. طبعا الماتيريال هذه set by chemical reaction via catalyst and base و usually supply in different consistency ranging from the light to the putty. طبعا الكونسستنسي تعتمد على شنو الاماونت اوف فيلر. كل ما يزيد الفيلر كل ما يكون الفيسكوسيتي مال الماتيريال شنو راح يصير عالي، كل ما يكون الفلوبيلتي مالتها اقل. كل ما يقل الفيلر بارتيكل كل ما يكون الفلوبيلتي مالتها اعلى. يعني لما نقول لايت هي تصير مثل الكريمي وشايفيها رابر امبريشن لما تخبطها بالبروستاتيك ماضي يصير شنو مثل الكريمه، فهذا يكون نسميه اللايت لانه شنو الفيلر بارتيكل قليل. طبعا اللايت امبريشن
اللايت. لما يكون فيلر مالته قليل يعطينا شنو ديتيل جيده، لكن شنو بالمقابل يكون الدايمنشنال تشينج مالته عالي. كل ما يكون الفيسكوسيتي مالته اعلى، اي الفيلر بارتيكل تكون اقوى اكثر، كل ما تقل الفلوبابيلتي ويزيد شنو الدايمنشنال ستابيليتي مالته اكثر. اوكي، لذلك عندنا طرق مختلفة. ما نقدر نستعمل مثلا الباتي أو الميديوم حتى يعطينا ديتيل، لأنه بي فيلر بارتيكل عالي زين ما يعطينا ديتيل نحتاجه، نحتاج نستعمل أيضا اللايت وياه. لذلك أكو طرق مختلفة بالإمبريشن نستخدمها لما نجي بالكراون بريدج. أوكي، طبعا الاستيك امبريشن ماتيريال مثل ما نشوف هذا ملخص للماتيريال اللي نستعملها بالاستيك امبريشن. وي هاف بولي سلفايد، كوندنسيشن سيليكون والاديشن سيليكون سوري. اوكي، and we have البولي ايثر. now we have vinyl polyether اللي هو combination of silicone and polyether. طبعا all these material, most of these are as we say hydrophobic except polyether. البوليثر is hydrophilic material. طبعا كل واحدة بيه advantage و disadvantage والprecaution after you take. اوكي، البوليسلفايت هي اول ماتيريال نستعملها بيها في long sitting time، لذلك تكون ما مريحة للمريض. الكاست must be poured within 1 hour after you take the impression. طبعا هو والكوندنسيشن سيليكون both of them there is during polymerization اكو باي برودكت تطلع، فراح يصير بيها dimensional change. لذلك يحتاج انه pouring تستعجل بيها after you take the impression. البوليإيثر as we say is hydrophilic material وتعطينا good impression dimensional stability، لكن الماتير after setting is stiff. لذلك ممكن بعد ما تفصلها من بعد ما تسوي بورينج ممكن يصير شنو؟ يصير بالكاست fracture بالاريا اوف ذا تيث بعد ما، لانه الماتير stiff during separation of the impression from the cast ممكن يصير عندنا هذا الشيء اللي هو break teeth when separating the cast. most of the time الماتيريال اللي نستعملها هي الاديشن سيليكون امبريشن، ما بيها بايو برودكتس. اوكي، بايو برودكت ما بيها، لذلك ممكن تاخر السيتنج البورنج مالته لفتره طويله. هي هيدروفوبيك، لكن nowadays اكو نيو فيرجن باي كير طلعوا لنا يكون هيدروفيليك. اوكي، dimensional stability مالتها عاليه. طبعا تفاصيل هذه الماتيريال كلها موجوده بالبي دي اف راح ينزل لكم ان شاء الله. يعني بس هذا الجدول يوضح لكم الشغلات اللي لها علاقه بعملنا نحتاجها اللي تكون امامنا كل ما نختار ماتيريال او نستعمل ماتيريال معينه during impression. قلنا عندنا الفينايل بوليإيثر هو combination of property of addition والبوليإيثر. material have a good dimensional stability similar to those of additional silicone or polyether. حقيقة ما مشت كثير هذه الماتيريال لأكو فد drawbacks بها أيضا. فلذلك most of the time اللي الآن نستخدمها بالعيادات تستخدمها كطلاب وبالكلينيك البرايفت كلينيك هو البوليفينايل سايليكسون امبريشن ماتيريال. اوكي، طبعا تكون اغلى من الكوندنسيشن. الكوندنسيشن الان بالكليه اللي يستخدمون الكوندنسيشن الحقيقه، لكن معظم العيادات حتى تاخذ امبريشن مضبوط تستعمل البوليفينايل سايليكسون امبريشن. طبعا احنا قلنا الالجينيت امبريشن ناخذ بها ستدي برايمري امبريشن. من البرايمري امبريشن راح نطلع لنا ستدي موديل، والستدي موديل هذا شيء يفيدنا بالدايجنوستس تريتمنت، يفيدنا بالكونستراكشن اوف بروفيشنال ريستوريشن وكونستراكشن اوف سبيشال تري. احنا قبل شويه قلنا الريكوايرمنت فور جود امبريشن يو نيد امبريشن ماتيريال اند يو نيد سبيشال تري. سبيشال تري نطلعها منين؟ من البرايمري موديل.
اوكي. ممكن nowadays طبعا باي 3 دي برينتر ممكن يطلع لنا بالكاد كام ماشين او 3 دي برينتر يطلع لنا سبيشال تري، او بالكونفشنال واي اللي اخذتوها بالبروستاتيك نطلع سبيشال تري. السبيشال تري اهميته شنو؟ to allow the use of the impression in minimum thickness. احنا قلنا قبل شويه الامبريشن ماتيريال يصير بيها تشينج. طبعا التشينج هذا دايمنشنال تشينج له علاقه بالكميه، كل ما تزيد الكميه كل ما يكون التشينج اعلى. في ذلك نحاول قدر الامكان نقلل الكميه حتى يقلل عندنا الدايمنشنال تشينج. By using a special tray we are going to reduce the amount of the material you are going to use. تقلل لنا ايضا، انتم شايفين لما تاخذ ستوك تري عاديه مريض يكون مثلا الاوبننج مالته اوف ذا ماوث سمول والتري لارج it is difficult to insert. لكن لما نسوي له special tray it is more تسوي له comfort for the patient during taking impression. اوكي. ماكو forcible opening of the mouth. طبعا اضافه لذلك راح reduce the discomfort of the patient. واضافه لذلك اثناء الريموفال it allow free snap removal. شنو free snap removal؟ يعني انت لما تيجي تطلع امبريشن مو تيجي تحركها يمين ويسرى وتطلع، لا، تدفعها دفعه واحده، لان عمليه اللي الفري سناب ريموفال اللي هي مثل ما نقول طقه واحده نسحبها، هي تقلل الدايمنشنال تشينج. By using a special tray it allow a free snap removal of the impression. Now other thing you need for impression اللي هو impression syringe. طبعا impression syringe طبعا most of the time نستعملها مع المانيوال mixing. nowadays طبعا الان مو مثل قبل، الان الماتير تجينا ممكن تجينا مو as a tube كاتاليست وبيز، يجينا از كاتاليست بالبيز والكاتاليست، وايضا عندك ويا الميكسينج جان وعندك الميكسينج تيب. والتيب هذه ايضا هي بالنهايه بها اند مثل الاند مال سيرنج، من خلالها you can carry the material to inside the patient mouth. اوكي. فالسرنج طبعا نحتاجها ليش؟ لان عندنا اللايت ماتيريال هسه نشوفه، طبعا الهيفي بودي ما نحتاجه، الباتي ماتيريال ما نحتاج السرنج بيه، نحتاجها فقط لللايت كونسستنسي اللي هي تعطينا ديتيل اوف ذا امبريشن. اوكي. السرنج يو نيد ات مثل ما نشوف بالامبريشن بالصوره تو most of the time السرنج. طبعا احنا الان بالعيادات عندكم هي most of the time is manual mixing ونحتاج بالسرنج. السرنج هي most of the time is made from plastic, clear plastic. اكو انواع تستعمل تكون من stainless steel وبها different nozzle size. Okay. This syringe is important to carry the light body. light body مثل ما نشوفه يسيح بسهولة، ما تقدر تنقله بسباتشولا أو بإيدك أو بأي وسيلة لحلق المريض to the detail of the preparation. شو يحتاج له syringe. So this syringe you take them, you fill the material inside the syringe, then you are going to inject this material in the fine or the detail of the area of the preparation or dental arch. Okay. طبعا مثل ما قلنا تجينا different size nozzle والشيب يختلف حتى يساعدك بالوصول الى المنطقه اللي تحتاجها. طبعا لما عندنا ميكسينج جان وميكسينج تيب ما نحتاج هاي السرنج، لان you can directly inject the material inside the dental arch. طبعا الماتير ممكن عندنا different way of mixing. ممكن يكون الميكسينج مال الماتير يكون مانيوال، ممكن يكون الميكسينج مالتها ماشين. اوكي. او ممكن مثل ما شفنا قلنا قبل شويه يجينا شنو از اجان اللي هو وين بالميكسينج جان. طبعا مانيوال ميكسينج تعرفون نحتاج سباتشولا
اوكي، وميكسينج باد، وتطلع كميات. هذا طبعا الحقيقه نستعمل اللايت او الهيفي. نحتاج ميكسينج باد ونحتاج سباتشولا. اوكي، ويو take equal amount of base and catalyst and you mix it, then you carry it to the tray or the impression syringe وتستعمله. اوكي، او الباتي يحتاج وي ميكس ات. الباتي مثل ما نشوفه مثل العجينه، نستعمل يور هاند during mixing، مثل العجينه بيدك تسوي لها ميكسينج. ممكن يكون عندنا اوتو ميكسينج ماشين يستعمل هذا في المستشفيات، او ممكن يجي ستاتيك اوتو ميكسينج جان يستعمل بالميكسينج. اوكي، طبعا افضل طريقه هو الاوتو ميكسينج، افضل من المانيوال. ليش؟ it is we have a fewer void than hand mix وايكوال ميكس، لانه هو يعطيك كميات متساويه من الكاتاليست والبيس without lifting any، يعطيك ماتير تحتاجه ايضا كميه كافيه without lifting any unmixed material. لو ماتير ويست ايضا ماكو ويستنج بيها، لان راح راسا انت تخليه بالتري كميه تحتاجها، او بحلق المريض كميه تحتاجها، مو مثل المانيوال ميكسينج. اوكي، هذه انواع الميكسينج مختلفه Now after you تكلمنا على هذه المواضيع كلها اللي عرفناها، المقدمات اللي نحتاجها للامبريشن اللي هي سبيشال تري والدنتال ماتيريال او امبريشن ماتيريال وال syringe impression syringe. Now you are ready for take impression. طبعا احنا اهم شيء بالامبريشن قبل ما نبدي you have to have a complete dryness مهم بالامبريشن prior to take impression. وقلنا ليش؟ لان most of these impression material هي هيدروفوبيك، حتى الهيدروفيليك يحتاج لنا شنو؟ dryness حتى ما تعطينا اي اشكالات بالريكوردينج اوف ذا ديتيل. اوكي، الامبريشن ماتيريال طبعا according to the viscosity of impression material then there is several type of viscosity مثل قلنا. We have different technique to take impression. We have one step or single stage or two step او يسميها باتي ووش. one step single mix هسه نشوفهم طبعا هي monophase single mix viscosity، و we have a double viscosity اللي هي يسموها heavy light، او الباتي ووش two step space باتي ووش or two step unspace باتي ووش technique. شنو نقصد بالone step؟ one step most of the time this technique we are used when we have material of single viscosity. Most of the time لما عندنا material single viscosity واغلب الاحيان هي الميديوم، لان اللايت ما نقدر نستعملها in monophase او a single mix. most of the time نستعمل هاي التكنيك طبعا most of the time نستعمل بالpartial denture، يستعملون الميديوم consistency material. what you are doing in this technique شو تسوي؟ اذا كان عندك auto mix directly load your special tray. okay, or you are going to mix إذا كان manual by hand الspatula you load your tray part of the material والother part you load your impression syringe. okay، فهذا بعد ما يولد التري بالميديوم consistent material و you inject the material over the prepare area. طبعا we start from the deepest area و continuous ما نقطعها حتى ما يصير air bubble surrounding all the tooth confirm، بعدين حتى على الدنتال arch نخليه. then you will seat the loaded tray with the heavy body over the light material. okay سوري يعني ما عندنا لايت، هي كلها لا شو اسمه يعني part of the material you place it over the dental arch والother part بالtray. then you inject part of this material by the syringe over the dental arch where you load
you placed, you insert the tray inside the patient mouth and seat it over the dental arch. فصار عندنا بعد ما يصير سيت راح يصير عندنا امبريشن للدنتال ارش. هذا نسميه شنو؟ one step impression technique. اوكي؟ او مونو one step mono face، يعني one viscosity. بال one step heavy light mix اللي هي double viscosity، we mix at the same time two viscosity. We have a heavy، okay، هذا heavy and light. إذا الجان تحضر الجان، تقعد الكارتلج بالجان وتخلي الميكسينج تيب باثنين بنفس اللحظة. اوكي؟ وإذا كان مانيوال تسوي ميكسينج للهيفي اند اللايت بنفس اللحظة. اوكي؟ اللايت you load the impression syringe بالimpression syringe تخليه، والهيفي وين تخليه؟ بالتري. واذا كان بالجان ايضا من خلال الجان ميكسينج جان you inject the material الهيفي وين؟ بالسبيشال تري تمليها، واللايت بادي وين؟ بالديتيل of the impression. Okay. Then after you inject the material, you're going to seat the heavy impression material that you loaded tray. You will seat it over the light material. Okay, you will seat it over the light material. صار عندنا طبعا بهالطريقة صار عندنا الهيفي، لأنه الفيسكوسيتي مالته لأن الفيسكوسيتي مالته قليل عالية، راح يدفع اللايت لأنه الفيسكوسيتي مالته قليلة intimate contact with the detail of the dental arch. بهذه الحالة راح يعطينا impression مضبوط. يعني عندنا ماتيريال قوية وماتيريال ضعيفة. القوية راح يدفع الضعيف باتجاه البريباريشن والدنتال ارش، وكل ما يكون كونتاكت وتابيلتي مثل ما قلنا ويا الاريا اوف دنتال ارش عاليه، كل ما يعطينا ديتيل للامبريشن عالي. طبعا هنا راح نشوف فيلم سريع لطريقه الامبريشن بس حتى تشوفه. اوكي، طبعا هذه الامبريشن تكنيك مثل ما قلنا، هذا يسوي ميكسينج للماتيريال. اوكي، with spatula. طبعا احنا نشوفكم بالسباتشولا لان انتم تستعملون السباتشولا، لذلك يعني نحاول تفهمون كيف عمليا. شوف الميكسينج يكون بشكل صورة دائرية وسريعة، و you are going to load your tray. اوكي، طبعا مثل هذا الهيفي ميكسينج صار. هذا ناو اللايت ماتيريال going to inject inside the patient mouth. طبعا هذه single step double mix او heavy and light mix material. okay going to inject the material inside the dental arch with detail of the preparation. نشوفها continuous movement. اوكي، مثل ما نشوف حتى ما يصير بيها air bubble. اوكي، then the loaded tray will be seated over the light مثل ما نشوف. طبعا مثل ما نشوف هنا بنستعمل ستوك تري. لازم اذا تستعملها لكن يكون السايز مالتها قريب جدا من المريض، والا اذا كانت اكبر تسوي لنا دايمنشنال تشينج عالي. اوكي، مثل ما نشوف الان هذه الامبريشن طلعت، هذه المونوفيس تكنيك. اوكي،
sorry مو المونوفيس الهيفي اند لايت او دول ميكس وان ستيب تكنيك. اوكي عندنا التكنيك الثانيه اللي هي التو ستيب تكنيك. As we say, we have a space and unspace. Unspace is the recording of the. طبعا هنا بهاي التكنيك عندنا تو فيسكوستي، واحده باتي واللوك شنو؟ عندنا اللايت الووش. اللايت طبعا اللايت هو نفسه يسموه ووش لاير. اوكي عندنا هيفي مو هيفي باتي، هذه تصير تجينا مثل العجينه. Based on the catalyst, by your finger you are going to mix الباتي material you are going to load inside the tray، واللايت هسه نشوفه you are going to inject the material. طبعا عندنا unspace وسبيس. السبيس you create by polyethylene spacer، هسه نشوفه شنو هذا، والريكورد with putty before teeth preparation، or you create space and escape using a scalpel. هسه نفهمها شلون من خلال هذا الفيلم حتى تفهموا ايضا شلون نسوي هذا الشيء. طبعا مثل ما نشوف هذا الباتي viscosity. اوكي equal amount of base and catalyst باز فينجر. طبعا هنا لما نستعمل السيليكون لازم ما نستعمل جلوفز، لان الجلوفز فيها لاتكس. اللاتكس جلوف فيها going to inhibit السلفر، طلع لنا يسوي inhibition للpolymerization of the material. لذلك تشوفون الهاند of the assistant without gloves. Okay. After complete mixing of the catalyst with base، وين راح نخليه؟ you load it in the impression tray. Okay. طبعا لما نشوف هذا شنو خلينا؟ polyethylene spacer. راح ناخذ impression. now راح ناخذ impression بالهيفي. طبعا بوجود هاي الطبقه مال النايلون راح ناخذ هذه الطبقه مال النايلون. شنو فائدتها؟ بعد ما ناخذ الامبريشن راح تعطينا سبيس. اوكي اخذنا امبريشن طتنا سبيس، واخذنا النايلونر طتنا سبيس المن لللايت. اوكي اللايت بادي مثل ما قلنا part of it inside the patient mouth والother way بالشو اسمه بالتري، and you reseat it. بس هذه ايضا نشوفكم اياها اللي هي هذا شلون هنا راح تشوفون كيف وي كرييت سبيس بطريقه تكنيك اخرى. ايضا نفس الشيء عندنا الهيفي واللايت بادي. اوكي هيفي الباتي سوري واللايت ايضا يو ميكس ات. طبعا هنا ما راح نستعمل البوليثينيل سبيسر. اوكي احنا الان هذه سبيس باتي اند ووش تكنيك، يعني you have to create space for the light material. So we take impression. اوكي مثل ما نشوف without any polyethylene spacer. بعد ما تسوي الامبريشن اخذنا الامبريشن. اوكي شوف هنا راح نسوي سكراتشنج داخل التري، ممكن hard by bare or by sharp instrument. ناخذ طبقه من الداخل، هاي ناخذها طبقه راح تعطينا شنو؟ space for the light material. light material then we mix the light material. اوكي مثل ما نشوف بعد ما you remove the retraction cord you are going to inject the light
or bodies الامبريشن مثل ما نشوفه. اوكي بعدين after that you will see the heavy impression over the light material. برايح حال راح يصير لان الباتي material is hard. it's going to شنو راح تدفع اللايت ماتيريال تصير in intimate contact مع الديتيل of the preparation وتعطينا more perfect impression. اوكي اوكي مثل ما نشوفه. هذه الطريقة صارت عندنا impression. اوكي then السبيس ممكن you create it by polyethylene spacer or scratching, or sometimes we can take impression before you start preparation of the teeth. اول ما تقعد المريض خطط تسوي له preparation اخذ له impression بالهيفي وخليها على سيها، بعدين روح سوي preparation cutting للتيث، وبالاخير تجيب الهيفي واستعملها مع اللايت. يعني صار عندنا شنو السبيس لانه unprepared teeth هي اصلا بيها سبيس. والطريقه الثانيه ما يحتاج سبيس نسوي، تاخذ الهيفي اوكي بعد ما يصير الهيفي سيتنج تطلع الهيفي امبريشن، بعدين تجي تسوي الميكسنج طبعا دا اقول هيفي باتي سوري زين، بعد ما تسوي امبريشن باتي امبريشن تسوي ميكسنج يعني ما نحتاج سبيس. هذه ايضا تكنيك اخرى يعني without any space. طبعا اكو اراء مختلفه حسب you have to create space or not. طبعا شويه اذا امشي اسرع لانه نحتاج اكو افلام اخرى اريد اسويها بس ماكو وقت. حقيقه الامبريشن فور بوست كراون نحتاج بالامبريشن بوست كراون. بالبوست كراون المشكله عندنا امبريشن للكنال. اوكي الكنال هذه طبعا نحتاج شنو الماتيريال when you insert impression inside the canal and you during removal of the impression ايش راح يصير؟ راح يصير tearing للامبريشن at the area of the core، لانه شنو ماكو فد reinforcing للماتيريال فالشيء يسوي لنا reinforcing. لذلك حتى نمنع التير والديستورشن during pouring شو نسوي؟ لازم you use reinforcement للماتيريال. اوكي اكو فيلم انا بس اشوفكم سريع تشوفوه الامبريشن مال البوست كراون. طبعا هذا هنا بريبريشن البوست كراون سريع نمشي لكم اياه. كان المهم الامبريشن مثل ما نشوف. طبعا after the preparation of the canal نمشي لكم اياه سريع لان احنا المهم عندنا الامبريشن الحقيقه. now هذا امبريشن شو استعملنا؟ شوف مثل شوف بالكنال نخليه يا اما بلاستيك بوست او ستانلس ستيل واير وينجكت ذا ماتيريال وندخله مع الماتيريال. هذا ايش راح يفيدنا؟ راح يسوي reinforcement للماتيريال so that during removal whatever the technique you use whether monoface or putty wash or heavy and light نحتاج هذا reinforcement اللي هو يا اما بلاستيك بوست او واير ميتال واير مثل وايرات الاورثو ممكن تستعملها بها. اوكي after removal impression you have to inspection للفاينل impression finishing line لازم continuous ماكو air bubble والimpression material should be well attached with the tray. الديجيتال impression طبعا record information related to the prepared teeth using a scanning device that are going to convert the shape of the prepared teeth into 3D image. طبعا نسوي هنا كاميرا نسوي scanning راح نشوف scanning يحوله يعني after you scan يتحول الاسنان الى شنو 3D image بالسكانر.
هذا راح يصير فايل داتا تخزن وين؟ بالحاسبه. بعدين لما نحتاجها بالميلينج ندفعها بالميلينج، نسوي ديزاين ونسوي له ميلينج، لان هو الكاد كام يتكون من السكانر و STL software where we have the machine. طبعا الديجيتال امبريشن تخلصنا من وايد ستيب مثل ما نعرف، تخلصك من سelection اوف تري، من ميكسينج ومشاكله، من السبيشال تري، من البورنج اوف اي، كلها الخطوات الديسنفكشن امبريشن كلها خطوات ممكن تسويها dimensional change. By using CAD/CAM system, a wide range of these limitations will be passed. Okay. هذه فائدة طبعا الكاد كام يوتيلايز بروسيس هو في حلقات chain of consists of scanning, designing and building. مثل ما قلنا نسوي سكان كاد كام، وبعدين نسوي ديزايننج للامبريشن، وبعدين after you design للريستوريشن you do الميلينج procedure. طبعا we have indirect و direct digital scanning. Indirect system scanning the stone or the impression still. اوكي. ممكن طبعا هنا الكاس راح ندخله بالسكانر هو يسوي له سكاننج. طبعا الليميتيشن مالته هو شادو افكت او ليميت اوف use of the extra oral digital. طبعا اكو شادو فيعطينا مرات تفاصيل الديتيل ما يعطينا اياها. اوكي. بنفس الوقت نحتاج امبريشن، يعني ما لغينا امبريشن. بالدايركت ما نحتاج امبريشن، you directly scan from the patient mouth وتذهب الى الحاسبه مالتك تكمل عمليه شغلك، تشوف ال 3 دي ايمج مالتك بالحاسبه وتكمل شغلك. طبعا ممكن وي هاف الديجيتال سكانر او ديجيتال انتراور كان ممكن يكون اوبن سيستم او كلوز سيستم. اوبن سيستم يعني الكاميرا تشتغل مع جهاز خاص بالشركه نفسها، ما بي فايل يعني يستعمل ويا غير جهاز. يعني كاد كام مال او كاميرا مال سيرونا يستعمل على الميلينج مال سيرونا، ما تقدر تستعمله على غير ماشين. طبعا هذه قبل كانت كل شركه تطلع سيستم يكون كلوز. Nowadays most of the system are open system. اللي هو شنو الاوبن سيستم؟ تاخذ سكان باي كاميرا وتروح باي مختبر باي نوع من الميلينج ماشين you can do your restoration. يعني ما تحتاج انه تستخدم نفس جهاز او الميلينج ماشين مال نفس الشركه اللي مصنعه الكاميرا. اوكي. طبعا هذا بس شيء فيلم سريع اريد اشوفكم اياه شلون نسوي سكانينج. اوكي. Accurate impressions and bite registrations have always been one of the more difficult procedures to perform consistently. The accuracy of crown and bridge work is determined by the accuracy of the many steps of the process, including taking and extracting the impression, pouring models, cutting and trimming dies, and the properties of the stone itself. Each of these steps decreases the accuracy of the clinician's work, which leads to expensive increases in chair time, costly lab remakes, and unhappy patients. Digital technology ensures a more accurate impression from the start, which results in a better fitting restoration. The iTero intraoral features camera parallel confocal, which مثل ما شفت utilizes laser حركه and optical opposite scanning to the area of digitally dental capture arch the surface and contours of the tooth and gum structure. وهذا 3D Parallel confocal scanning with the picture. iTero system captures all of the elements and materials found in the mouth without the need of scanning powder. iTero is the only intraoral scanning system that does not require powdering for any type of scanning on any type of restoration. iTero digital scans are digitally perfect. Okay. Will identify the tooth to be scanned and the angle at which to scan. هذا عملية السكانينج مثل ما نشوف. اوكي. Tooth number 15 and we're scanning it.
شوية تأخرنا، انتوا دخلتوا بالدخول متأخرين، بس هذه محاضرة مهمة حتى تتعلمون بها أمور كثيرة حقيقة. يعني أنا أشوفكم أفلام توضيحية حتى تسهل عليكم الأمر. أوكي، مثل ما نشوف هذه عملية. So what I do is I just look at the screen, position the head, and I check the lower left side of the screen, make sure I got my scan. That's perfect. And the machine tells you what to do, and it's very quick, 20, 25, 30 seconds. And then what I'm going to do is I'm going to wait, and we evaluate the upper jaw, and it looks very good. We have all the anatomy that we need, all the cusps. So we hit continue. أوكي، هذه عملية السكانينج مثل ما نشوف يكملها. أوكي. Fantastic. Now we're going to mesial. طبعا يحرك على الدنتال ارش كله الى يكمل السكان. يعني ما اريد نفضل لكم بالاخير بس نشوف النكست ستيب. هذا بعد ما تسويه راح يسوي previewing للداتا اللي The 3D virtual model of both arches are then previewed on the screen. This process takes less than 30 seconds. It is important to review the model with the patient present to ensure proper retraction allowed for a clear margin and that the tooth reduction was adequate. iTero features a dedicated wireless connection. Click the mouse to send the patient's scan data to the dental laboratory of your choice and to Cadent 2. This wireless connection also enables live customer support when needed. The iTero data export facility allows iTero Lab users to export digital case data to file formats currently supported by leading dental CAD/CAM manufacturers, such as 3Shape, Dental Wing, and CEREC InLab. اوكي، بعد ما يسوي